isa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwana musesi ni kwa chene watinda na sawa katano wa matuku miongole na ile moini wa gatatu mwakani wa ngilile miongole na inya kalifunde wa Vilingi wa Mauvoo neta wa Steven MUEMA hatu ina Sharon Dinda ni ukunenga Mauvoo kwanza ya meko na ani amwe maalatu manengete wito alatu kumbanesye ne bamwe na Silikali kwa sia mukomo wa matakitali we utena meyao matakitali mayasia maisio kamate adhinikie MCA Mbilindawa yaasiani wonete uniko adhukumana silikali eta wakaute na no kuende ya kuuta. Minister wa usesei wa nthini Kithure Kindiki kuikithia usesei nukwithi watala na mawithi ululuko. Na minisa utalii na ngavana wa Kitui ni moombana kwa ili ya utalii na kumina ngusanisio cia andu na nyamu Kitui. Vilingi wa Mauvoo. Karibu mwana musesi atukomanethie tuambia ba MC awadi ya matu Judas Mbilindawa na wetatawe mutongo wa ma MC ala methi twa mabatisi twa kaute aiweta tawonete uneko munene wa waki maendeleo kwa kwekala serikali ni ya mwandu wa vinyandeti ndawana wasienda imosi ya ndongo ikaunti ya Masaku ibetange uteti maunduni ma maendeleo ma mwenenthi ayasekana wano kuendea na kukwata mbau uthukumi wa ngavana wa vinya ndeti Ben Musauno kutolese. Memba wa mbunge ya kaunti ya Masaku kuma wodini ya matu na ingiolani wa mutongo iwala ni mbunge nino Judas Mbilindawa ni wasienda imosi ya ndongo kuma kaunti nino ya Masaku sivadhane na kulita uteti maunduni ma maendeleo ma mwenenthi na mono ndongo ila sithitwe ima vatisa mama MCAs andu makaute. Iko tusiaza kidogo watu wako nani na ni watu wenda kwa hii tu separate politics ina wewe, si ndio? Siasa kando na kazi kando. Nimesikia some of my colleagues wanasema huyu awende hakuna kazi inaendelea omunde ni bale kama ni Masaku na ndio mnyakena yonde kana Masaku yanawende kanwende neta sawa. Wengine hata wameenda to an extent of calling others names. Dawa ainene achathini tako vingwa waki wa nyomba ya deke ya isioni sia matu ni wetikila kwitha newa mutongo wa ma MCAs alama vatise to makaute kwa kwitha methi to makiuta maendeleo kuma kwa serikali ya Masaku na kuetea enenthi. Today I'm here to confirm kana ninyi the principal kaute. I'm the principal kaute. Why am I saying I'm the principal kaute? Wakati nilichaguliwa father mwenyewe aliniambia enda fanya kazi na kama na ule kutoka mchaka. Na ndio naendelea hivi. The appointing authority ambayo ni members wa public ambao wanapiga kura wakaniambia enda fanya kazi na kama. Amai nao nende nisifanye kazi na kama na nimeambiwa na appointing authority, nimeambiwa na father, nimeambiwa na kila mtu, even my party leader. Nitakuwa mwenda wazimu wa mwisho nikienda kazi. Dini wa uneni wake Ndawa ni wase wene wonete uneko munene kula kwa serikali ya Masaku kwa kwitha auteta maendeleo maingi serikali nesu. No kuma ni sini ya kautela na ni principal kaute. This is what I've done. Kana kini joni utete au kauteni kaute watu mtana. Ina je kwa gavana. Tawa matangi mao maki huto distribution to 40 wards. Na ndo mabo kama ma MCAs methede maka ute ma kama ma leo. Na ina udaya mbe na twa kitambasi. Na ina udaya kele na itakuwa fa. Na ina udaya katatu na twa kilango Catholic Church. Na ina udaya kana na twa kalani. Kwa ni udede I qualify to be called kaute. Ndio. Ute ne kauna the department ya yote. Na aba utambeza itegewa milioni za ndatu tange wa eneo dispensary. Pa yaka wangani. And I'm very sure about the one guy don't go and govern the big one before end of this month. Karo na 100% sure. Oka utene kau na zo kaingi ba kwa education. Na ende kwa waziri, anenga kila kitu wa market benzi city. Kulo utene. Na zo kwa department ya sports. Na newa kiwanza kia milioni kia bengoni. Kwa grade 10 ya mara mtama kia kiwanza. Kulo utene.
Na sio kai mina vinge ko na ba utezi asia ndawa easia wano kuendea na ukwatamba uthukumi wa gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti na endea na kuuta maendeleo nginya isioni cia ma-MC zala methitwe maimeta makaute nende na kuuta agani kaute unasema aje au ni wangu na kwaje azune ya tete makaute bako magilasi ni utani unitusia kwa Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava kaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Minisa muvyani wa usese wanthine Profesa Kithure Kindiki ni wawetakana musi wa atala kuwe matungulu kaunti ya Masako wemethoni ma usese ikukunikela nzangili leitwa na kwethe wasivithite musini u kumana na matambia mavyo ma usese na Mauvoo alama ndeo kusa musini wa Ilobi na kundukula kungi. Kindiki aine nanza wa mawisi ma DCC kwa kisikuone itina wakikalo na mawabisa ma usese ma matungulu na County Commissioner wa Masako Mwandu Josephine Ouko awetakana musi wa atala weba kube na musi munene wa Ilobi na theka na nzangili mbingine batonyeka ikethwa sibithabo na kuwete maundu mathuku weba uthosia wandawa na nzovi mbatane. Boniface no kutwalasi ainene kwa matungulu chino ndamukile watwaisa kaunti ni kivothukanyo ivo kaunti ya Kitui ya Embu na Tharaka-Nithi. Kithure Kindiki awetakana musi wa atala nutonya ithiwa wina mumevithite makunitwa mungu nthini wa uthosi wa ndombatane kati wa makwani aingi ma usesei na muvea usesei nwendea na ukunikila na kusisia nzangila itonya kwithwa sivithite musini uyu wa atala. Na hivi sasa tunaangazia mji huu wetu wa Tala na sehemu ya Matungulu, na tunasema ya kwamba ile bidii inaendelea hapa ya kukabiliana na madawa ya kulevya, pombe haramu na masuala ingine ya kiusalama inaendelea vizuri, lakini vile vile tunachunguza kama kuna uwezekano kuna wahalifu ambao labda wanajificha hapa wakitorokea operations za Nairobi, na vile vile tunashuku kuna wahalifu wengine ambao wako hapa ambao labda wangetaka kutorokea Nairobi kama mambo hapa itachacha. Kia weta kithukumwa nthini wa ngwatanio kati wa maofisa ma usesei kaunti-ini ya Ilobi na kaunti-ini ya Masako muno muno ngaleko ya matungulu kwikithekana alama kwatikana na mavitio mainoka umandika kana kwivitha isioni ithi. So we will make sure the teams here and the teams in Nairobi work in hand to make sure there is no hiding place for criminals, and we are also very keen to make sure that Tala, because of its proximity to Nairobi, is not being used to harm our children through harmful practices, including exposure to alcohol before the legal age, exposure to narcotic drugs. Make sure that Tala town, because of its proximity to Nairobi, is not being or should not be used as a hideout for criminals. Thini wa kithito kila wende na gukitana na uthosia wanzo viva kuvina mazukulu awetakana maesa usiokaitina na kana vaiki lavu mesa itikila kithu kumemita manandatu va kuvina mazukulu na uyuko lama vingite wathukanu na miao no kuyesa uvingwa nginya lame uthosia metikilane na miao. And going forward, no license of whatever type will have any validity in the territory of Kenya if it is within 300 meters to a basic learning institution, and that includes private and public schools alike. Also across the country, we've been able to shut down over 9,000 facilities or premises that were operating without any form of license. And we are not going to allow those premises to resume that illegal activity. The crackdown and the enforcement measure program continues. I have said we have a 25-point plan to deal with this problem nationally. Ohingikuya kaunti ya Kitui yaiwetakana kaula maambie wa ukitana nzovi mbatane nwende na usia matunda. Na itilwa mbewa yana wavikie na ikiwa mbini na kumilwa kotini na ngimeungua kunikile muvyo no kana makwatikana na mavitu mose matambia metuma kimiao. The people who are involved in destroying the Kenyan population through drugs and illicit killer brews
Their time is up. And we have a nationwide enforcement measures which we announced on 6th of March this year in Nairobi. And therefore we are going around the country to see the progress made. So far there is a bit of progress. We've discussed with my colleagues here, the County Security and Intelligence team. We've made some progress. We've arrested, seized over 300 rolls of bang. We have also arrested over 100 people, and 44 of them have already been taken to court. They are at various stages of prosecution. The others, we are completing investigations and will be charging them in due course. We have also intercepted illicit alcohol, and we have closed down 296 establishments which were selling alcohol. They were licensed, but they were licensed contrary to the Alcoholic Drinks Control Act. Kaunti ya Masako nyene twaboni mutesea. Kaunti ya Kitui ni kutetekana kimanyisio cha maundu ma utalii pamwe kwambatwa kwa iwango cia mititu ya gusobya nyamu cia kithekani la Kitui kuma kwi muvea wa utalii serikali nene umbulwa ni minista muveane o Dr. Alfred Mutua kabindane kala wethe wanasikalo na serikali ya Kitui ubisini wa gavana kunena cia undu kaunti ya Kitui gutetekana utalii pamwe na kwikia saii wa mawitikelano na serikali ya Kitui keleloni cha kuthandanja mititu na kusobya nyamu cia kithekani na kundu kula kutonya kwete atalii. Onesmus. Kaunti ya Kitui ni mwa kaunti la siotethekana kimanisio cha maundu ma utalii na kila kikwa kwa muvea wa utalii kuma serikali nene. Huwa wetu ni minister muveane usu Dr. Alfred Mutua kavindani kala wethe anasikalo na serikali ya kaunti ya Kitui ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui. Ala gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe wenda kimanisio kiu cha kwa kaunti ya Kitui ndatula minister Mutua wa weta kana no kuyanisia mrisha kama waziri wake ambaye anaangalia mambo ya utalii, angalie kila region iwe na utalii college. Na tulimuuliza hapo juu na yeye mwenyewe atatuambia kama anaweza jenga moja hapa. Of course tutasaidiana pale tunatakiwa tusaidiane. Kwa hivyo hapa tunaweza kuwa na college hiyo, na hiyo college will serve not only this county but the other 3 counties of Lower Eastern. Nataka kusema ya kwamba nimekubali, nitatuma maafisa wakuje waangalie hiyo shamba na very quickly to leta rais wetu ama deputy president basi avunje ya breakground hapo mara moja tujenge campus yetu. Vijana wetu wasome hapo, na tutaka kuwasomesha vijana hapo wakiwa tunawapangia kazi kwenda ng'ambo, wengine kwenda mahali pengine. Unamaliza kosi yako, unaingia ndege, unaenda kusoma, unatumia mama pesa, anajenga mabati. Mutua tongwani sina maofisa muveane usu pamwe wala wa KWS wala mekia saia mawitikalo na serikali ya kaunti ya Kitui kielelo ne kuthandhasia mitito ya nyamu cia kithekani ba kaunti ya Kitui kuete nyamu ili itevo kwenza silanga pakubi na mitito ila ba kaunti ya Kitui uibola wa kora na Kitui South Game Reserve. Cha wizara yangu tushirikiana tuweze kuachibia at least a minimum of 5 water plants. Silanga 5 nikana enendi na kivu. Tuweza kuchimba hizi water plants mahali ambapo gavana ataweza kutuambia karibu na national parks, ndio wananchi wapate maji ya kutumia na wananchi pia waweze kupata maji ya mifugo. Tuache kuumia tukienda kutalii. Vile pia si kwa watalii, lakini pia kwa mpango wangu tutaweza kuidentify barabara ambazo mnataka za katika maeneo ya conservancies ambao mtajenga na zingine tuweze kuwatengeneza hizo barabara. Minista no awetakana mawitikalo lame wakati wa muvea wake na serikali ya kaunti ya Kitui ni kukusia atalii kaunti ya Kitui kwesela kusevu kundu kula kutonya kweta atalii ba kaunti ya Kitui. Mutono awetakana enende ala methito manangi wa miunda yone nyamu cia kithekani vamwe na ala waitwe ni makwiva na serikali nene na ingi awetakana muvea usu ni wendesie kwikia wiyo kati wa mitito ila nyamu cia kithekani na kana kuvetanga kati wa NMB na nyamu cia kithekani. President William Ruto wakingumi na ile nukuhungu wa mubango wa ileta wa compensation kana kuwa pandu ala mometi ninamu kuhusu mubango tuambie na tukoka ba andu maitu metere tukwe vidayasa kwa tembeza sio matu metere kwa vidayasa
na tukambia na ngabilisha kwitu ala maiti ala familia chimwe ala manengise ndo maundu angi mengi mutono aweta ndambuka cia cia kukile maundu ma utalii bala aweta kana mwaka huu muvia wake uvanete kuangala kiwango cha utalii muvaka milioni 3. Mwaka huu tunatarajia tupate milioni 3. Kufikia miaka miwili na nyingine inayokuja tupate milioni 5. Miaka 6-7 inayokuja tufike ile target ya milioni 10. Na hata 20 tunaweza pata. Watu waje kutaka proper marketing kwa sababu we are the garden of Eden. Hakuna mahali pengine pazuri kama Kenya. Na watalii ni wengi, watu wanazaliwa kila wakati. Kuna mabilioni watu huko nje. Tuwalete hapa nchini Kenya. Pia na Dr. Rastas Kanga afisa wa KWS na weta kana kelelo chone kwa kwati wa kaunti ya Kitui kuangala myanyama wa yakati wa enende ma kaunti ya Kitui. We are coming in to support the county government. Number 1, to generate revenue. And number 2, to create employment by growing the water product. In the water product, we bring in and train the county rangers to be able to man and provide security. Kikalo kicha tu ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui na bala kidho ketwe ukava wa serikali ya kaunti ya Kitui pamoja na wabunge ya kaunti ya Kitui. Ilivota Vilingi wa Mauvoo Motongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Enendala makombe itaithe kaile vathiwa malelo kana road reserve na gusia kwa malelo kivathukanio ni mende kamebetange kwa mituki ile itonyekana mosewe matambia mamia witano uni kuma kwi mumbunge wa Kiliumbunge cha Masaku Caleb Mule ula watongoisia walanio wa kuosa mawoni yulua kwa na kwiki walami kwa lelo ula umete kimanyisio ni cha teachers kukwata nyekisio cha kwa ngongo aikule ma contract mathukume undu wailite Dani Mongalano kutwalasi. Mumbunge wa Kiliumbunge cha Masaku Caleb Mule Mutiso danena ivindani la watu ngoezi ya kuosanya mawoni kuyenende yuluwa usovyo wa lelu wa kuma kimanyisio cha Teachers College kuthi kisioni cha kwa ngongo ni wakulia enende mevete isioni isu ya malelu ni vate kusukumwa na kunenga makontrakta udhei wa kutoa isi ya wiawo. Anu Kenyans itendeto ubembeleso mno wakielelu niki wakielelu mwenda chao ule na hakuna mahali hakuna barabara na munasikia tu munaambiwa hapa msijenge hapa ni barabara mundu wake eliti akaambia kwa kaleloni hii ndio wezao ipinda yezao pika Rambi yaona ndi mheshimiwa yeye andoa mayo ndenya andoa mayo mambe mbombo ya sindusia kwa na kumyo wakieleloni lakini ibinda ya serikali ya bika sinduzi yombezi yombo. Kwa hivyo mzee usijali ule kwa barabara atupatie nafasi sisi tuendelee na kazi. Wengi ni wakulia ona contractor la meki ya lelu la miwa kuma Teachers College na kwa ngongo mathukume undu vailite na kuikia sindu ila siailite nikenda kukidekana enende ni mathutume alelu sukwa ivinda yasa uteanangika. Leo tumezindua barabara ya kutoka College Road kwenda mpaka kwa ngongo. Hiyo barabara itajengwa kwa muda mfupi sana kwa 9 months, lakini that is the contract period, lakini kulingana na engineer amesema hata 2 to 3 months hiyo inatosha. Tunauliza engineer na kura wa make sure wakati huyo barabara inajengwa wananchi wamemwagiwa maji wasikuwa wanapata vumbi, na pia tukue na access roads ama barabara alternative roads na kupitia wakati tunajenga hizo barabara. Na hiyo barabara mkijenga muangalie tukue na service ducts. Kama mtu anataka kupitisha maji kutoka pande moja mpaka pande nyingine anaweza pitishia kwa service ducts kwa chini ya culvert. Na pia tumesema barabara uinue vizuri ili ikue inaweza mwaga maji. Msijenge barabara ikiwa chini ya service level. Na pia wananchi wa Machakos na hapa Migwani wamefurahi sana kwa hiyo mradi. Nake MCA wa Mwa Francis Ngunga nola vamwe na mumbunge wa Kiliumbunge cha Masaku Caleb Mule Mutiso ni wakulia wanayo serikali ya kaunti ya Masaku
yose mukondo wa kusovisia ene ndi malelu nikienda ene ndi matani maendeleo ngina isione sia ndwani yumu matabiyete yaka kuna mulengi mambe yekara mambe yotema urende na kiamindo la mina nuka ndi muamuke enu mwegezo tukao ko kadhi yandu wa unanga moko ote unumwika pese ka ndi ndo ne comment pese ne comment tunataka waamuke si kazi ya kuja kupigia wengine mikono tenda kura iko na public participation tika kuna public participation ya kera tika kuna public participation ya account kila mmoja na mbeza si kuja ushirikiana zote tunafuatana atino wewe pengiza na abantu matinya maite lelo ni wakura lelo ni wakera kila mmoja ndiwezi lelo la wake kanatu panga mtu kila kera lekia mindo yaka kana kura yaka maidi keibo enda imwa kisen kali keibo kwene omwana mbeza yetu muna ngere mbeza baya Daniel Mwonkela Mutongo TV Kumova Teachers College Migwane kauntini ya Masako. Nade mwana musayisi ya Mauvoo asu madan metunenga mwanya kwa mbosembo dhiumone mukuve tumo dhiumone mtokete. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usini gwa mwambia ola museo nutomeona tabateke esilia zile mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watuwa wanevia tausi wana hithi bandu batekindwe mama uswe na pesa badewina kapointi ikana nake kamundiye kaela no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otivo timbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiava ake mama wewe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambi ya saili na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwataneo ya mukamba musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Mwana musayisi nituwa siyo kithia mwandiki mutene kamuvyani wa investment Abubakar
Hassan asia kana serikali ni minute ngusanisyo cia ndevia itheka mulatini wa Dongo Kundu Special Economic Zone na yuno kwambia kutumika kikiuka zinaomba no we mwanya na ene kuma kwe muveani wa Kenya Ports Authority KPA Special Economic Zone Authority National Land Commission na Japan International Cooperation Agency. Angelina tueleze. Mwanya na KPA zama itheka NLC Special Economic Zone Authority na ene yanda kivathukanio mwandiki mutini kama vyani wa maundu ma utanithia Abubakar Hassan no wetekana ene yanda onthe ni manena nsia ngusanisyo ila ciithitwevo cia ene nthi gutungi wangalama wetekana itino wa kilungu cha me ili yukite kikithiwa kithelu na maundu ma utanithia nthini wa Dongo Kundu Special Economic Zone kuambisia. There has been a small delay on the issue of PAPs, the project affected persons, but I think the queries which was raised before, they have now been resolved, and in the next 1 or 2 months the PAP issue will be no issue anymore, and investors now are encouraged to apply and get admitted into the zone. No kwetekana maundu ma utanithi ni mailetethwa mambesi indi ngusanisyo cia kutungi wangalama niko kwithitwo kwi matunga itina vala wawetekana ni makwatia mwamulo wa President William Ruto wa Dongo Kundu Special Economic Zone kuvingua na investors kuambesia biashara sionekana kukile ukwati na ene nthi kukwata mawia. As you are aware, His Excellency the President had directed that this Special Economic Zone Dongo Kundu to be operationalized quickly to facilitate investor entry, so that the people of Kenya and people of Mombasa can derive the economic benefit of this zone. So we are here just to check the status and the preparedness of the zone to be ready, to be investor ready, so that we can start admitting investors into the zone. We have assessed and we think we are good. Kavindani kaumungami mnene wa Kenya Ports Authority Captain William Ruto na wetekana investors atatu yevo taifa gas ni ambesi uthukumikisione kiwa wetekana itina wa kumina walanyo uwa kumatungia ene ngalama ni makuambesia kuitekilia investors kuambesia uthukumikisione ki. Kwa upande wa Mombasa Special Economic Zone KPA ni operator na tuna invite investors wakuje, na vile pia amesema kuna investors tayari wako wamekuja, taifa kazi tayari yashaanza kazi, na vile tumesema list kazi ile imeanza kufanya ni about 20%, na wale investors wengine pia nayo tumepokea applications nyingi sana kutoka investors wengi, na tunatumai hii process ikimalizika then kazi itaanza kwa haraka sana, sababu pia nayo tuna mwelekeo wa serikali ni kuwa hii miradi inatakana iwe imeanza. So tuko nyuma kidogo, lakini leo yale mambo yalikuwa na leta tashwishi tumesuluhisha zote. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Munini wa Musumbe Rigathi Gachagua ya serikali nene niende kuthukuma kwaba ukube na serikali cia county kwikithia mawia ma county ala matemanengane county ni manenganwe onthe. Gachagua yase kubikia abo serikali cia mutiuko ni cietete uniko munene ba Kenya na kwa ube na bata wa kusimea na kuisobea. Caleb kuyanana na munini wa Musumbe Rigathi Gachagua nekana kuma kwa serikali cia mutiuko maendeleo ni mavikete ndwani na vala wetekana serikali ni kwenda ya kukwata mbau serikali cia mutiuko na kusiovya muvango museo wa kuthukuma kwa vamwe. Since the advent of devolution, we have seen to a large extent a very huge transformation in the rural areas, because services that were not reaching the people are clearly visible, and again the interventions that have been made are county specific depending on one county to another. So we continue to support devolution, and as I coordinate intergovernmental relations, I have instructions from the President to create a working relationship with the county governments, and to a large extent I have tried to do that as much as possible. We really consult a lot with them on many issues. We disagree on a few, on only matter resources, but in terms of procedure, in terms of engagement, in terms of goodwill, in terms of political support, we all talk the same language. We disagree once in a while on the division of revenue bill,
again because it's struggle for scarce resources, because the resources are not enough. So there's push and pull between myself and them, but ultimately we agree. Ni watambwa kithito cha nzama ya Intergovernmental Relation and Technical Committee nelambika ya vau itethetie muno serikali munene kukwatiania na serikali cia mutiuko na kuthanga cia kithito cha uthukumi kati wa serikali ciele kuondoa vaita wa mwenendi. Overall, I can say this administration is the administration that will be creating the best working relationship between the county governments and the national government. It's something that the president asked me to do, and I will continue to do so. Your technical committee is critical in the success of devolution, especially in matters to do with the transfer of functions. But again, Chairman, we also want you to evaluate the functions that were transferred and find out whether they are working. Gachagua nene ao kuya Karen kavijana kale comment tunanzama inu ya IGRTC. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Serikali ya kaunti ya Masako ne abingwa iseso ya waki wa nyumba ye mwanya ya moito kutia siana sio ilame uthi mawiyani kana daycare iseso ye ya abingwa kwa nyumba ya modern daycare yetongo iwe ne minister Muvyani wa kisomo kaunti ya Masako Consolata Mutesi ola amenda enenthi kukwata mbao mulati usu uneni wake uikwata mbao ne father munene wa parish wa Matu Bonventure Musyoki ola wenda si kuendea na kusia kwa wingi ne kana nyumba isu siethiwe sina uniko kwa ubundi toka ba Matu kubingwa wakiwela nomba governor witu Excellency Madam Wabinandeti wathie andu ma Matu kana bakakwa modern daycare ba Matu nitabingwa nombe suba ni kwambia wakinu kwambia engineers beba na contractor ba na kila mundu ni mwene ba mundu wa kwambia buyosu na no kwambia immediately na tikwata in 2-3 months nombe suje ida indelu uri tu kulya enema Matu mata ribu masapoti waki unundu waki asia imaitu kana andu maitu maketha mebo kutia siana sio ba yisubu wa makadiko kama undumo nikatatu anisi aula moto wa governor witu chakula mezani pesa mfukoni usaidi ano mali maka kuna biashara sio matite siana ba na maisha kuisia siana sio mamina uyawo kisiokisha Matuyuni kisio cha town na ndo ingine maende na kwazo na mena siana nini ni laizi muno ona kwa iwanike ndo mato na yamo na umwe nondo akwitha ni asalazi akila mwa kwa kila muthena no joma tona kuija siana sio ko nondo mwete we muradio withe siana senu ni mwathi na mwaiti aba ni mwathi uthukuma na mwine tha mutona kwambia indi kwika maundu wangi matendese nondo mwina bandu mutona uthukuma na siana senu mutona kwila muyite lakini ngukulyo ingi akawo ndena asi otwidwa na siana tabadhali tweke kwitha na siana okamwe kana twili kwitha na siana mbingi ningi muradi utwa kai muradi utwa kawethia siana ni cio nini bai kila bena thina oni mukulia unungai wa ici cia ina kwikata ni kana ndi no yende na kwithwa yake kana ndo ingi month the contract ni one oversight I do expect within 90 days I mean a project nigenda urotene ndai kana project tambi ku benefit klanga nda okudio ndo maitu Matu kendo keru jetele matuko maingi nondo bidanga ine wesio ne yabika na to support yake atukule contract la wane wa this project nondo essence ya devolution ndiko twa resource to mwananchi embabe bonga mato na utegwe nando mamoko mane wando maba Matu nemba ne issue sia sino ila meko binge ba Matu you have good suppliers na mena capacity of supply team mala ya zina moneke na weze ya mbeza isu leo wa matidi omeko kazi nisi wa Matu ni kana Matu mama nakarani Matu leta wa county cake nengaba na witu na tumeleta monga bana ila Egalimao tuyumwe kuya Ruiru Kiambu ne maende na kwithwa na cheva itina mwanake umwe kwithwa oiwe lelo ni wa Eastern Bypass mwe wa mwanake uwa ukuwa miaka 32 ola kuetekana ta mwalimu wako ya kanisa ni umwe kisioneki withiwe mita yana yemwe kuma nyumba kwake kisione cha Gutambaya ola kuetekana ta uwaiwe ni mangendile masane mautuko
Yeye ni mwimbaji wa kwaya kama mimi. Kwa hivyo tunahuzunika sana kwa hii area. Juu kama imefikia mtu kama anatoka kazi zake, amefika mahali hata na kuuliwa, hata sisi wenyewe tuna huzuni sana. Na huyo ni jamaa mwenye tunamuelewa sana. Hana mambo mengi kwa kanisa, yeye ndiye anatuongoza. Kwa hivyo wenye wamefanya hivyo, kusema ukweli wamefanya vibaya sana. Mwanakwaya na hatujasikia mambo mabaya kwake. Kwa hivyo tunahuzunika sana kwa security ya area hii. Na wakati huyu kijana polisi wamekuja kumpiga picha, wamekuta amenunua vitu vya nyumbani mwake. Hakuna kitu kibaya kimeonekana katika mifuko yake. Kwa hivyo tunauliza serikali, hii area ya Pefa tumeachwa nyuma sana. Wengine wako na mataa, sisi hatujapata mataa. Wengine wako na security, sisi hatuna security. Tunaulizia kwa sababu tuna vijana, tuna wasichana ambao wanaenda kazini asubuhi kutafuta, watakuwa wakipitia wapi? Kuangalia kwa kijana amepatikana amedungwa kisu upande wa kifua, kisu moja tu. Uchunguzi imeanza na tunaendelea na uchunguzi. Hatujapata kabisa kiini ya yeye kudungwa hiyo kisu na akaenda akafa. Tunaomba wananchi wa hapa wapeane habari kwa polisi. Hii visa kidogo kidogo hii ya wahalifu hawatoki mbali. Wahalifu wanakaa na nyinyi. Na wahalifu ni watoto wenu, mandugu zenu, marafiki zetu. Mnapo suspect kwamba mtu ni mhalifu, mpeane habari kwa polisi na sisi tutachukua hatua mara moja. Tumilia Minister Muvene wa uimi Mithika Linduri na wakai kana serikali yende kunyo ichambolea ya lato ulota ilite kumana na ngusanisio sia amwema aimi vala kana manyungu nyisuma amwema aimi vala amweme kwa sia kana medhoi wa muthanga kana kokoto Linduri ya serikali yende kunenga na mbolea kibathukani kwa aimi memea ye kibathukani na serikali ni kwa tete masomo me kibathukani kumana na uai wa mbolea na ni kutumia masomo akwa ili uai wa mbolea vinda yukite. For 1,000 acres. You know, this is a very responsible government. The last time when we run this program, people are saying, oh, you are not giving us the fertilizer that we want because they were used to DAP. So we indeed formulate crop-specific fertilizers that we use and assure our farmers will be able to get better yields by application of that farm. By the passage of time, we've been proved right. So this time around, we even expect to do better in terms of the yields because we've been able to really learn from the past and we've been able to now to give even better fertilizer than we're talking about. Other than this crook by the name Malan Nyamu, who I understood that from nowhere, right? Because we know him. That's why I've never responded to him because he's a character that does not just look at things in the right perspective. We've not had any complications or any much complaints from the farmer. And I would want to ask the farmers to completely ignore those kind of bad stories because they have tested the fertilizer that we have given them. You will find that farmers appreciate the fertilizer that we have given them. Kenya has a standardization mark for or no institution that checks on standards. I have not received any formal complaint other than what we read from the media of anyone complaining of use of that fertilizer that is alleged to not be of any quality. Kenyan Bureau of Standards has not given me any letter or complaint of any supplier within the subsidy program that is supplying fertilizer that does not meet the required standard. Nane mwana mosesi haba uni boto wabika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wasa umwena nusu nita wa Steven MUEMA na Sharon Dinda ayunenga Mauvoo kwanza ya meko saa 3:30 itokite.